Hallå? Hallå? Hello everyone. Hello. Hello everyone and welcome to this press conference. We will now start the press conference. Thank you all for coming, and we planned yesterday to take this moment to commemorate the Palestinian children who has been murdered over these past months in this genocide. We still want to do this, but we also want to take the time to mourn the victims of just yesterday's ruthless attack on the refugee camps in Rafah, which has stolen the lives of more than 50 people. The Israeli military subjected Rafah to a horrible act of violence and hatred, and the GU students for Palestine feel immense sorrow knowing that the genocide against Palestinians is still ongoing. We will now take a moment of silence for the children of Palestine and those murdered yesterday. Hello everyone. I speak as a representative of the GU Students for Palestine. Right now, the students of Gothenburg University are at a meeting with the Vice-Chancellor Malin Broberg to address the urgent need for a reassessment of the university's academic partnerships with Israeli institutions. Since the university keeps ignoring our demands and the democratic process of student influence, we have made our own assessment of Gothenburg University's collaborations with several Israeli universities. These assessments clearly show that Gothenburg University is breaking its own guidelines on responsible collaborations, research ethics, and human rights, and continue to support Israel's genocide on Palestinians. So Israel is an apartheid state. Before entering an international collaboration, Gothenburg University has to use the SUHF's checklist of global responsible engagement. Indicator 1 states that is the partner located in or associated with a country where sanctions may have been imposed by the EU or UN, where democratic freedom and rights are restricted, or where violations of human rights or academic freedom are well documented. Is there a risk that authorities of the country or the university will influence content of project? Israeli laws institutionalize racial segregation against Palestinians. These laws include the Regulation Law of 2017, which legalized Jewish settlements on the privately owned Palestinian land, and the Israeli citizenship laws of 1952, which denies Palestinian refugees citizenships and rights in their homeland. The law of return grants superior rights to Jewish nationals, while the absentees property law of 1950 prevents Palestinian refugees from reclaiming their homeland. The UN Economic and Social Commission for Western Asia has declared Israel's policies and practices as continuing apartheid, a crime against humanity under international law. This is now recognized by more and more universities all over the world, and especially the EU. 4 days ago, the University of Barcelona ended its ties with Tel Aviv University. The rector of the University of Barcelona stated, "At the University of Barcelona, we make our call for the international community to be responsible and use its influence to stop the growing escalation and contribute to the end of the current crisis. Given
that the International Court of Justice, UN and other EU countries have stated that serious crimes are committed by Israel against Palestinians, how can the university justify continuing its collaborations with Israeli institutions? Israel blatantly disregards the recent order of unconditional and immediate cessation of its invasion of Rafah. It falls on the world community to act on this order or stand complicit. There are ties between Israeli universities and the military. In the meeting, we also reveal connections between the Israeli universities and the Israeli military and government, answering Indicator 2 of SUHF's guidelines. Are there any risks? Are there any potential ethical or reputational risks to you, your partner, your institution, or other partners to your institution? What is the partner's relation with the government and political parties in the partner country? Will the project or any other activity related to the project be in conflict with your institution's core values? We provided proof that the following universities that GU has collaborations with are tied to the government of Israel and specifically the Israeli army. Ben Gurion University, BGU, hosts the Homeland Security Institute, partnering with Israel's top weapon companies and the Ministry of Defense. BGU has publicly reprimanded faculty opposing Israeli actions in Gaza. University of Haifa integrates with Israeli military colleagues and conducts courses at military bases. It has supported soldiers involved in operations in Gaza. Tel Aviv University collaborates with the military and arms industries, and its Institute for National Security Studies has developed doctrines used in the military operations against Gaza. TAU Ventures invests in technologies used in these operations. We reiterate our demand that GU must reassess these collaborations according to their own ethical guidelines and cut ties with the Israeli institutions now. Autonomy and ethical standards. The university keeps saying that they will take the government line as an argument for not agreeing to any of our demands. This threatens the university's autonomy, and there is no legal basis whatsoever for such a demand on the university from the government. We have heard troubling news that the vice-chancellors partaking in SUHF met with the education minister, Mats Persson, in the end of 2023 to discuss the Middle Eastern conflict, and have after that decided not to take a stance in the issue at this time. Moreover, Mats Persson has stated in TT, the 3rd of May, that he met with the principals to urge universities in Sweden to not conduct their own foreign policy. If this is true, it could violate Swedish constitutional law and the prohibition against ministerial rule. Adhering to the government line compromises our university's autonomy and violates the principles of academic freedom and independence. The Swedish Higher Education Act mandates that universities operate free from governmental directives. It's crucial for us to uphold these legal and ethical standards. And the news that Mats Persson has directly influenced Swedish university principals in this matter is extremely serious. We keep on arguing for the importance and clear legal standing of academic autonomy, referring to Swedish law, notably the Higher Education Act and the preparatory works to this act, and the SUHF's own manifesto, which highlights the independence and freedom of universities as fundamental. According to SUHF, universities should ensure strong student influence and participation, free from governmental directives, especially in times where the government itself is becoming increasingly undemocratic. We ask, how can the university ignore this opportunity to enhance its autonomy and democratic values? In light of the evidence presented, we call for a thorough reassessment of and an end to GU's relationships with Israeli academic institutions, as well as support for Palestinian students and scholars. We will not move until our university aligns its actions with its stated values of human rights and ethical collaborations. Free Palestine. Free, free. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Var det bra? Panikbra alltså. Does anyone have any questions? Sorry.
Sorry, first we have another speaker. Du kan ta. Ja, vilket språk du vill. Ja, gärna. Hej allihopa. Jag heter Mohammed och jag läser på Göteborgs universitet här. Jag håller med mig här 2 bilder på mina kusiner som hade ett liv och hade drömmar och de ville verkligen leva i fred. En av dem var svensk medborgare. Vi har Nawal som är 4 år som har haft svensk medborgarskap och Sila, hennes syster, som är 1,5 år. De var i Gaza i väntan av deras mammas uppehållstillstånd. Men den 9 oktober klockan 13:15 så har israeliska militären tagit deras liv och deras drömmar. De har tagit deras leende. De har tagit bort dem från hela livet. De var jätteälskade av alla. Och de hade... Ursäkta mig. Det är bra. Ja. Alla som har sett dem, träffat dem, älskade dem. De ville verkligen leva i fred. Så står vi här för deras skull och alla barn i Gaza. Och vi ska fortsätta stötta dem tills vi får våra krav gjorda. Tack så mycket. Alla i Gaza har rätt till liv! Alla i Gaza har rätt till liv! I Gaza har rätt till liv! Okej, jag vill säga bara en sak till slut där. Vi fattar att alla har en trevlig dag. Alla vill ta examen. Alla vill gå hem och ha det glad i den här dagen. Och jag fattar att några kanske tänker att vi har förstört detta. Men det finns något som händer igår kvällen och som händer i Gaza just nu som kan man inte blunda ett ögon för. Vi kan inte glömma, det finns några barn som har tagit också sitt diplom. Det finns några på universitetet som har drabbats av det, som inte har försökt plugga. Alltså hela deras liv, de har pluggat för 4 år för att få sitt diplom, men ändå de har fått ingenting utan att bombas och dödas. Så att inte ha en bra bild på examdagen är inte det värsta som kan hända. Påminna om Palestina och prata alltid om Palestina och vara med Palestina. Tack så mycket. Soon, the representatives of GU Students for Palestine will be coming out and talking about their meeting and answering some questions. But until that, I suggest that we make everyone here hear us and that we are for a free and liberated Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Stop the genocide! 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 GU vakna! GU vakna! GU vakna! GU vakna! Ingen vatten, ingen el! Ingen vatten, ingen el! Hela Gaza bombas ner! Hela Gaza bombas ner! Ingen vatten, ingen gas! Ingen vatten, ingen gas! Barnen skriker under ras! Barnen skriker under ras! GU agera, sluta finansiera! GU agera, sluta finansiera! GU agera, sluta finansiera! GU agera, sluta finansiera! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Israel! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Israel! Tack så mycket. Leve Palestina! Leve, leve, leve Palestina! Leve Palestina!
och krossa sionismen. Lever Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Barnen i Gaza har rätt till liv. Barnen i Gaza har rätt till liv. Kvinnor i Gaza har rätt till liv. Kvinnor i Gaza har rätt till liv. Männen i Gaza har rätt till liv. Männen i Gaza har rätt till liv. Alla i Gaza har rätt till liv. Alla i Gaza har rätt till liv. Tack så jättemycket att ni är här. Det visar jättemycket för oss, särskilt som palestinska studenter. Jag vill säga att vi har precis avslutat mötet med rektor Malin. Mötet började med att rektor tackade oss för att vi har varit duktiga på att sköta oss, att vi sköter lokaler, som att vi inte är studenter på Göteborgs universitet. En påminnelse, vi är studenter vid Göteborgs universitet och vi är väldigt värna om våra lokaler. Så vi behöver inte börja med påminnelse, det är det första. Angående våra krav, Göteborgs universitet väljer att fortsätta samarbeta med israeliska universitet. Trots att vi har kommit med bevis att det sker vi samarbetar med israeliska universitet som har direkt koppling till de kränkande mänskliga rättigheter som sker mot palestinier, de här massakrer. Men när jag frågade rektor, hur känner du över det här? Men vi har inte fått någon tydligt svar. Det enda vi har fått att rektor tycker det är synd när civila dör och hon fördömer all typ av dödandet av civilbefolkning. När det gäller universitetets beslut, för att vi har också rätten att kunna avbryta när det är universitet som inte följer våra guidelines, ethical guidelines, våra etiska riktlinjer. Vi har fått olika svar på detta. Först man hänvisade att det är regeringen som har tagit att vi ska fortsätta samarbeta med israeliska universitet. Men sen kom det sig att universitetsledning har någon typ av makt att avbryta den kontakten, samarbete med israeliska universitet. Men rektor tycker inte att vi ska avbryta det samarbete med israeliska universitet. När jag frågade detta 3 gånger, kan du förklara någon bakgrund till varför trots att vi har hämtat flera bevis. Det har inte kommit någon förklaring, förutom att det sker så stora förändringar i den globala världen. Jag förklarade att jag är masterstudent i socialt arbete och mänskliga rättigheter. Tidigare har jag pluggat globala studier med internationella relationer som inriktning. Kan du förklara dessa förändringar? Svaret blir inget svar. Vi kommer fortsätta. Det här kommer ta inte slut. Vi klarar det här det är inte ett företag för oss. Vi driver inte ett företag här. Vi står här för mänskliga rättigheter. Och jag tycker det är väldigt pinsamt att vi ska ha förhandlingar kring mänskliga rättigheter. Det här borde vara en självklarhet. Och när vi har kommit med de här olika bevis med samarbetet mellan Göteborgs universitet och israeliska universitet som kan bidra till lidandet för palestinska folket. Så det har inte kommit... jag frågade också rektor, tänker du att göra någon form av utredning efter den informationen? Vad var svaret? Nej, ingen utredning efter detta. Så... jag vet inte, alltså det är så svårt när man ställer frågor utan någon svar. När man vet att vi i Göteborgs universitet, vi har makten att avbryta den kontakten när den bryter
mot mänskliga rättigheter och våra etiska riktlinjer. Men fortfarande rektor vill fortfarande fortsätta i samarbetet. Så jag verkligen, alltså, jag tror vi har inte fått så många svar. Är det något som ni vill lägga till här som jag har glömt? Men vi tänkte syftet med det här att det ska vara så transparenta och vi kommer öppna på frågor både på engelska, arabiska och svenska, så vem som helst kan ställa de frågor. Och sen sista, jag också bjöd rektor att vara här och ställa de frågorna, att vara och svara på frågorna. Men det verkar vara, hon är upptagen med något annat som är mycket viktigare. Det sista jag har sett rektor, det var för några minuter här sedan. Hon sa att det här är inte okej att vi står här och vi står andra. Men det är okej att vi samarbetar med israeliska universitet helt enkelt och vi vill dra till folkmord. Jag fattar inte den här logiken om jag ska vara ärlig. Free Palestine! Krossa sionismen! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Free Palestine! Free Palestine! Vi vill göra allt för dig. Aldrig ska du vara ensam. Jag vill stötta dig. Åh, Palestin. Vi vill göra allt för dig. Aldrig ska du vara ensam. Studenterna stöttar dig. Åh, Palestin. Vi vill göra allt för dig. Aldrig ska du vara ensam. Studenterna stöttar dig. Åh, Palestin. Vi vill göra allt för dig. Aldrig ska du vara ensam. Studenterna stöttar dig. Vi vill öppna upp för frågor ifall folk har några. Or if someone has questions in English. Kan komma fram och ställa. Kan jag komma fram? Kom fram. Vi kan prata i den här. De ska inte sluta samarbetet med Israel i så fall, som vi hörde. Men har de sagt något om att ge stipendier till palestinska istället elever, som Ukraina studenterna, alltså samma sak? Har de sagt någonting om det? Nej, men däremot vi har nämnt under mötet att jag som palestinsk student, jag har inte kunnat få någon support som särskilt inriktad på palestinska studenter. Så det har inte visat sig att det skulle vara något speciellt för de som är drabbade i den konflikten, palestinska studenter, vad jag har kunnat förstå. Men det är, it's one of our demands. Så det är en av våra krav, hörs jag? Ja. Lite närmare, så. Men det är ett av våra krav som vi har ställt till mentorn, eller till rektorn, 2 gånger nu. Så vi får se om hon svarar på det denna gång. Men hon har inte svarat i alla fall. Ja. Tack så mycket. Tack. Har ni bestämt om ett till möte eller är det sista mötet just nu? Did we decide on a new meeting? No, vi har inte bestämt ett nytt möte än. Så vi väntar på hennes svar i så fall. But because we have new demands, they have to answer us. Ja, för att vi har uppdaterat också våra krav, eller vi har lagt till lite mer. Så det är därför vi
vi fortfarande väntar på att hon ska svara oss, sen ska vi bestämma ett nytt möte. So we updated our demands and we are still waiting for her answer before we decide for a new meeting. You said that the principal condemns the murdering of innocent civilians. Does that mean that Gothenburg University will condemn the ongoing genocide against Palestinians? No. Sadly not. So that's what the principal said? Yeah, they prefer to keep their collaborations with Israeli institutions, and for that sake, they will not say anything because their relationship with the Israeli institutions is much more important than us as students or than the Palestinians who are being killed right now. And some answers that we get from Malin, sometimes when we ask about how do you feel about that, no answer. I'm Kanon from the student newspaper, Student. We just interviewed the Minister of Education, and that says it's counterproductive to listen to the students. What is your reaction to that? I mean, sorry, this is taken out of context, so please read our entire article at spionen.se. But he says in Swedish, i detta läge vore det mycket kontraproduktivt att lyssna till de studenter och andra ockupanter som befinner sig vid några av Sveriges lärosäten. I don't know if you catch that in English. Jag kan svara på den. Vi ser väldigt allvarligt på att vår utbildningsminister lägger sig i universitetets angelägenheter på det här sättet. Och om det skulle vara så att han dessutom har pratat med rektorerna och uppmanat dem att inte lyssna på oss, så skulle det vara ett brott mot svensk grundlag och en grov inskränkning av den akademiska friheten här i Sverige, och skulle vara ytterligare utveckling mot en auktoritär riktning, och det ser vi väldigt allvarligt på. Maybe one small comment to previous question. So because we were able to confront her and ask her about Mats Bersson's statements, and that he has required the university, or he has recommended the university not take a stance. We were able to use that, and this is on record. We have been able to use that to question the academic autonomy and the academic freedom of the university. And that's gotten us really far in being able to understand the lack of power that they feel in being able to make these decisions, while at the same time presenting them as a stance to stay in collaboration. So there's a bit of a kind of a contradiction here that we're going to be able to push on. Ja, det är exakt, och det var också i slutet av mötet att det var tydligt att utbildningsminister har sagt att det samarbetet ska fortsätta mellan svenska universitet och israeliska universitet. Och detta också bryter mot lagen att i Sverige vi har inte ministerstyre, det vill säga att utbildningsministern har inte rätten att styra våra morala och etiska frågor. Så jag tror det här är också ett hot mot demokrati och också mot forskningen i Sverige. So you said that our principal, recognizes that civilians are being killed, and she recognizes that Israel is the aggressor. She recognizes that, but there are no consequences for that. Just a clarifying. That's the exact same reaction. Very weird. Yeah, and disappointing, actually. Yeah, so she recognizes what's happening to civilians, and still she's not able to take a stance. Yeah, I'm so sorry, I'm not used to Yeah, so she does recognize what's going on in Gaza and the killing of the civilians, but still she decides to not take a stance, and she's still waiting for the government to tell her what she could do, which we found as total hypocrisy, because as in Sweden there's like autonomy for universities to choose their relations with other students, and according to Gothenburg University they use it with care. So I don't know, yeah, actually, and we had it on like documents and we handed her that, but she still refuses to take a stance, which made us very, very disappointed, and we still are disappointed until this moment. Yeah, and the shameful thing
that when we mentioned how the universities in cooperation with the University of Gothenburg, the Israeli universities, when we asked her about if she knows about their ties with the Israeli military, she said no. And when we asked her why don't you assess that, they do not have power to assess that or to take a stance against that. They just prefer to keep on going with these collaborations or cooperations. So now we're closing. There is one question. I'm just wondering, is Malin saying that this way to go about this, if I'm not wrong, when Russia invaded Ukraine, Gothenburg University did disclose and divest their ties from Russian universities. And I think it was also Uppsala University that refused to comply with the Angiverilagen, which sets a precedent that universities can go against the government line. How has she responded to these precedents? I mean, the response has changed since we last spoke to her. There's a little more ambiguity now in her position. However, we keep getting reminded that the situation with Ukraine and Russia was different, as there was a government mandate, and that's what has been able to get us to keep pressuring on that front. But as of right now, no, I don't get the sense that she's going to take any specific stance just yet. And yeah. I think we should. But I think we have to wrap up now. Yeah. Thank you so much. Thank you so much.